En medio de un punado de monedas olvidadas en un frasco polvoriento, podría estar escondido un secreto que cambia vidas. Una pieza diminuta, aparentemente insignificant, que muchos han pagado por alto durante décadas. Hablamos del centavo Lincoln de 1944 con marca de cerca de, una moneda que, en su versión normal, fue producida en grandes cantidades durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que muy pocos saben es que ciertas variantes con errores de acuñación extremos pueden transformar un simple centavo en una pieza de colección capaz de alcanzar cifras que desafían la lógica, incluso llegando en subastas excepcionales a valores cercanos a los $900,000. Ahora detente un segundo. Si, justo ahora. Vi a revisa es frasco de monedas, es Cajun viejo, esa alcancía que tienes olvidada desde hace años. Porque aquí es donde comienza la diferencia entre dos tipos de personas, el que gasta sin pensar, y el que observa con mentalidad de coleccionista. Uno ve cambio suelto. El otro ve oportunidades ocultas. Y en el mundo de la numismática, esa diferencia lo es todo. Para entender por qué este centavo, de 1944 con marca, de ha capturado tanta atención, debemos viajar a una época de guerra, escasez y transformación industrial en los Estados Unidos. En 1944, la Casa de la Moneda de Denver produjo millones de centavos Lincoln hechos principalmente de cobre reciclado debido a la necesidad de conservar metales estratégicos para la guerra. La producción era más eficiente, cosa mecánica. Sin embargo, en medio de esa producción acelerada, surgieron errores. Y en el mundo de los coleccionistas, los errores no son defectos, son tesoros. Aquí es donde la historia se vuelve interesante. Algunos centavos de 1944 presentan variaciones extraordinarias que no deberían existir. Por ejemplo, piezas acuñadas accidentalmente con acero en lugar de cobre, remanentes de planchas del año anterior, o combinaciones de cunos que producen dobles impresiones, o detalles desplazados. Estas anomalias son extremadamente raras y altamente buscadas porque representan fallos del sistema de producción en un momento histórico muy específico. Pausa un momento otra vez. Si tienes monedas de los años 40, no las subestimes. Podrías estar sosteniendo algo que posó por menos de historia industrial sin que nadie lo notara. El centavo de 1944 con marca de cerca de, en su forma común, no es raro. Pero las versiones con errores certificados son otra historia completamente diferente. Algunos de los errores más buscados incluyen el doble die, donde el diseño aparece duplicado ligeramente debido a una mala alineación del troquel. También están los errores de planchet incorrecto, donde el metal utilizado no corresponde al estándar del año. Y finalmente, los errores de desplazamiento de acuñación, donde la imagen aparece fuera de centro, creando piezas visualmente únicas. Lo que hace que estas monedas sean tan valiosas no es solo su rareza, sino su narrativa. Cada era cuenta una historia silenciosa de la producción en masa durante tiempos de guerra. Cada imperfección es una huella del pasado industrial estadounidense. Y en el mercado de coleccionistas, la historia vende tanto como el metal. Pero aquí es donde entra la confrontación más importante. La mayoría de las personas no revisa sus monedas. Las gastan sin pensarlo. Compran café, dan propina, olvidan el cambio en el mostrador. Mientras tanto, los coleccionistas más atentos saben que una sola pieza rara puede cambiar completamente el panorama financiero de una persona.
Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has recibido monedas de los años 40 sin siquiera mirarlas? ¿Cuántas han pasado por tus manos sin que les dirás una segunda mirada? Este es el tipo de pregunta que separa al observador del oportunista. En el mundo de la numismática, los precios no son fijos. Son el resultado de la demanda, la condición y la historia detrás de cada pieza. Un centavo Lincoln de 1944 d con características normales puede valer solo unos centavos por encima de su valor nominal. Sin embargo, cuando aparece una variante con error extremo certificado por expertos, la historia cambia radicalmente. Subastas especializadas han visto ejemplares raros alcanzar cifras que, en condiciones excepcionales, pueden acercarse a cientos de miles de dólares, incluso, en escenarios muy específicos y altamente disputados, rozan cifras cercanas a los $944,000. Pero no nos engañemos. No todas las monedas son así. Aquí es donde la confrontación se vuelve realidad. El mercado está lleno de imitaciones, exageraciones y malentendidos. La autenticación es clave. Sin certificación profesional, una moneda puede ser solo eso, una moneda. Con certificación, puede convertirse en una inversión. Otro detalle crítico es el estado de conservación. En numismática, el desgaste lo es todo. Una moneda sin circular, con detalles nítidos y brillo original, puede multiplicar su valor exponencialmente. Mientras que una pieza desgastada pierde gran parte de su atractivo para coleccionistas seriosos. Es un juego de milímetros, de detalles casi invisibles al ojo no entrenado. Respira un segundo y piensa. Es pequeño objeto metálico en tu bolsillo podría tener más valor del que imaginas. No es exageración. Es estadística de mercado. Cada año, aparecen nuevas historias de personas comunes que descubren monedas valiosas en lugares inesperados, calles antiguas, herencias familiares, o simplemente cambio olvidado. La tensión en el mercado de coleccionistas ha aumentado en los últimos años. La digitalización de subastas ha permitido que compradores de todo el mundo compiten por piezas únicas, elevando los precios a niveles que hace una década habrían parecido imposibles. La combinación de nostalgia, historia y especulación ha creado un ecosistema donde incluso el centavo más pequeño puede convertirse en protagonista. Y aquí viene el giro más importante. No es solo una cuestión de dinero. Es una cuestión de mentalidad. El coleccionista ve potencial donde otros ven desecho. El inversor ve valor donde otros ven rutina. En es cambio de percepción se construyen fortunas silenciosas. Ahora otra cosa importante. Mira alrededor de tu casa. Cajuns, frascos, autos, bolsillos viejos. ¿Cuántas monedas has ignorado hoy? Este es el momento en el que muchos espectadores deciden actuar, y otros simplemente siguen igual. En el caso específico del centavo Lincoln de 1944 con marca D, los expertos recomiendan revisar cuidadosamente detalles como el color del metal, la nitidez del grabado, la alineación del diseño y cualquier anomalía visible en la fecha o letras. Incluso pequeñas variaciones pueden ser la diferencia entre una moneda común y una pieza de alto valor. El mercado sigue activo, y los coleccionistas continúan buscando ejemplares en mejor estado y con errores más pronunciados. La competencia es feroz, y cada hallazgo nuevo genera emoción en la comunidad numismática. Porque cada moneda rara que aparece es una pieza menos en circulación,
y eso incrementa su valor potential. Pero la verdadera pregunta es esta. ¿Cuántas de estas piezas aún están escondidas sin ser descubiertas? La respuesta podría sorprender. Se estima que una gran cantidad de monedas valiosas nunca llegan al mercado simplemente porque sus dueños no saben lo que tienen en sus manos. Y llegamos al final de este recorrido, pero no al final de la historia. Porque en el mundo de las monedas raras, siempre hay otra pieza esperando ser descubierta, otro era escondido, y en la historia, otra oportunidad silenciosa dentro de algo cotidiano. Y ahora, la pregunta que cambia todo. Si este centavo de 1944 con marca de te sorprendió, que pensarías si supieras que existe otra moneda aún más rara, con un era casi imposible, que podría estar circulando hoy mismo sin que nadie lo note. Esa historia sea la próxima revelación. Imagina sostener una simple moneda de un centavo entre tus dedos, una pieza que la mayoría de las personas ignoraría sin pensarlo dos veces, una que muchos gastarían sin mirar el cambio. Ahora detente un segundo y preguntate algo que podría cambiar tu percepción del dinero para siempre. Y si el centavo fuera en realidad una lave hacia una fortuna oculta. Y si el próximo era de acuñación en tu bolsillo valiera más que una casa, más que un auto de lujo, incluso más de lo que ganarías en años de trabajo. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más fascinantes y polémicos del mundo de la numismática moderna, el centavo Lincoln de trigo del año 1950 con marca de cerca de una moneda que, en condiciones normales, parece común, casi invisible. Pero que bajo circunstancias extraordinarias, se convierte en un objeto de deseo para coleccionistas extremos, inversionistas agresivos y cazadores de tesoros modernos. Y aquí comienza la primera verdad incómoda. Mientras tú estás pagando con monedas sin revisarlas, alguien más está revisando cada centavo como si fuera oro. Esa es la diferencia entre el gastador y el coleccionista. Uno pierde dinero en silencio. El otro lo encuentra donde nadie mira. Pausa un segundo. Si, ahora mismo. Ve a revisar tu bolsillo, tu cartera o es frasco de monedas olvidado en la cocina. Porque lo que parece insignificante podría ser exactamente lo que otros están pagando miles por encontrar. El centavo Lincoln de 1950 con marca de cerca de fue acuñado en la Casa de la Moneda de Denver en un periodo donde Estados Unidos aún estaba consolidando su producción monetaria de posguerra. En teoría, millones de estas piezas fueron producidas. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. No todas las monedas nacen iguales. Algunas salen con pequeñas variaciones, imperfecciones microscópicas, errors de alineación o golpes en el truco que transforman lo ordinario en extraordinario. En el caso específico de esta moneda, los coleccionistas han identificado ciertas anomalias que pueden elevar su valor de forma dramática. Errors de doble acuñación extremadamente sutiles, desplazamientos en el diseño de Lincoln, marcas de truco deteriorado, e incluso variations en la nitidez de la marca de Denver. Estos detalles, casi invisibles para el ojo inexperto, son exactamente lo que el mercado de alta numismática busca con obsesión. Pero aquí viene la parte que muchos no entienden. No es la moneda común de 1950 la que vale una fortuna. Es la combinación perfecta entre rareza, era y estado de conservación lo que crea una pieza cosa mítica. Una moneda que, en condiciones MS67 o superiores,
con eras confirmados de acunación, puede alcanzar cifras que desafían la lógica del mercado tradicional. Y ahora una pregunta directa. ¿Cuántas veces has mirado una moneda sin realmente verla? Respira esto por un momento. Porque lo que estás a punto de escuchar cambia la perspectiva de lo que leves en el bolsillo todos los días. El mercado de coleccionistas ha registrado casos donde piezas extremadamente raras del centavo Lincoln de mediados del siglo XX han alcanzado precios de subasta sorprendentes, impulsados por guerras de pujas entre coleccionistas privados y fondos especializados. En escenarios muy específicos, algunos expertos estiman que ejemplares únicos, con combinaciones de era y conservación casi perfectas, podrían teorizarse en valores que alcanzan cientos de miles de dólares, incluso acercándose a cifras cercanas a los $950,000 en contextos de demanda extrema. Si lo has escuchado bien. Un centavo. Menos de un gramo de cobre. Potencialmente más valioso que un apartamento. Pero no te emociones demasiado rápido. Aquí viene la confrontación con la realidad. La mayoría de estas monedas no son raras. La mayoría están desgastadas, circuladas, dañadas o sin ningún tipo de característica especial. El verdadero desafío está en identificar la excepción dentro de la masa. Y esa es la razón por la que este tipo de monedas se ha convertido en un mito moderno. Porque el 99.9% no vale más que su valor nominal, pero el 0.1% restante es lo que mantiene a los coleccionistas despiertos por la noche. Pausa otra vez. Porque esto es importante. Si tienes monedas antiguas en casa, ahora es el momento de mirarlas con atención. No con la mentalidad de quien gasta, sino con la mentalidad de quien busca. Observa el ano. Observa la marca de seca. Observa el relieve de Lincoln. Y sobre todo, observa lo que otros ignoran. El centavo de 1950 en condiciones normales, no es raro. Pero el mercado no paga por lo normal. El mercado paga por lo extraordinario. Ahora entramos en el corazón técnico de este misterio. Las monedas de esta época fueron producidas con tecnologías que, aunque avanzadas para su tiempo, no eran perfectas. Los troqueles se desgastaban con el uso continuo. Pequeñas fracturas podían generar líneas adicionales en el diseño. Un ligero desajuste en la presión podía causar lo que se conoce como acunación débil. Y en raras ocasiones, se producen errores de alineación que desplazaban el diseño del centavo, creando piezas únicas. Estos errores no eran intencionales. Eran accidentes industriales. Pero en el mundo del coleccionismo, los accidentes son oro puro. El problema es que la mayoría de estos errores pasaron desapercibidos durante décadas. Circularon en el sistema monetario sin que nadie los registrara. Se mezclaron con millones de otras monedas idénticas. Y eso los convierte en lo que los expertos llaman fantasmas numismáticos. Objetos que existen, pero son increíblemente difíciles de rastrear. Y aquí viene el giro psicológico del mercado. Cuanto más difícil es encontrar algo, más valor adquiere. No por su utilidad, sino por su escasez percibida. Otro momento. Detente otra vez. Y si la próxima moneda que recibes en cambio es una de esas piezas fantasmas. El miedo aquí no es perder dinero. El miedo es haberlo tenido en tus manos sin darte cuenta.
El mundo de las subastas, los coleccionistas más agresivos no compran monedas. Compran historias. Compran rareza. Compran la posibilidad de posar algo que nadie más puede replicar. Y cuando aparece un centavo Lincoln de 1950 con características excepcionales, el ambiente cambia. Las pujas se vuelven intensas. Los precios suben rápidamente. La racionalidad desaparece y entra la emoción pura. Es momento donde una moneda de un centavo deja de ser dinero y se convierte en inversión. Sin embargo, también existe el peligro. El mercado está lleno de piezas sobrevaloradas, atribuciones incorrectas y expectativas infladas. No todo lo antiguo es valioso. No todo lo raro es auténtico. Y por eso la educación es la verdadera herramienta del coleccionista exitoso. La diferencia entre perder dinero y construir riqueza en este mundo está en el conocimiento. Y ahora entramos en la resolución. Hoy, el interés por monedas de mediados del siglo XX está en aumento. Nuevos coleccionistas entran al mercado cada año, impulsados por la idea de descubrir riqueza oculta en lo cotidiano. Plataformas de subastas digitales han amplificado este fenómeno, conectando vendedores privados con compradores globales dispuestos a pagar primas significativas por piezas excepcionales. El centavo Lincoln de 1950 ocupa un lugar interesante en este ecosistema. No es la moneda más rara por sí sola, pero puede convertirse en una de las más valiosas cuando se combina con factores específicos. Y esa combinación es lo que mantiene viva la esperanza de cada cazador de monedas. Porque en este juego, no se trata solo de probabilidad. Se trata de persistencia. Y aquí está la verdad final que pocos dicen en voz alta. La riqueza inesperada no liga a quienes esperan. Liga a quienes observan. ACI que la próxima vez que escuches el sonido de monedas en tu bolsillo, recuerda esto. Podría ser ruido, o podría ser una oportunidad disfrazada. Y antes de que te vayas, debes saber que esta historia no termina aquí. Porque existe otra moneda aún más enigmática, aún más difícil de encontrar, una pieza que algunos coleccionistas llaman el santo grial del centavo estadounidense, con eras tan extraños que muchos creen que no deberían existir, y sin embargo existen. En el próximo video, descubrirás cuál es esa moneda y por qué algunos coleccionistas han cambiado toda su vida persiguiéndola. Y si te dijera que en una simple moneda de un centavo, una de las más comunes en la historia de Estados Unidos, podría esconderse una fortuna capaz de cambiar tu vida para siempre. Ahora detente un segundo, revisa tu bolsillo, tu cartera, o ese viejo frasco de monedas olvidado en la cocina. Porque lo que estás a punto de descubrir no es teoría ni mito de Internet. Es una posibilidad real que ha hecho que coleccionistas expertos paguen cifras que parecen irreales por un pequeño centavo de trigo de 1951 sin marca de seca visible. Y aquí surge la primera gran pregunta. ¿Eres de los que gastan monedas sin mirarlas? ¿O de los que podrían estar sosteniendo una pieza histórica sin saberlo? La diferencia entre un gastador y un coleccionista a veces no es el dinero, es la atención. En el mundo de la numismática, la moneda de un centavo de 1951 Lincoln Penny sin marca de seca aparente ha generado debates intensos durante décadas. A simple vista parece una moneda común, desgastada por el tiempo, perdida entre mil ones de otras iguales.
Pero bejo ciertas condiciones extremadamente raras, puede convertirse en una pieza altamente codiciada por coleccionistas de élite. Y aquí viene el prima, alto si tienes monedas antiguas en casa, este es el momento de mirarlas con otros ojos. No todas las monedas viejas valen dinero, pero algunas pueden cambiarlo todo. Para entender su valor, primero hay que viajar a 1951. Estados Unidos estaba en plena posguerra. La producción industrial crecía, la economía se expandía y la Casa de la Moneda de Filadelfia producía millones de centavos Lincoln Pennies sin marca de seca visible. Estas monedas no levaban letra de identificación porque provenían de Filadelfia, lo que y las hace comunes, en teoría. Pero aquí es donde la historia cambia. Dentro de es flujo más ivor de producción, ocurrieron pequeñas anomalias, errors de troquel, desalineaciones de acuñación, dobles impresiones sutiles y variations en el desgaste del dedo. La mayoría fueron destruidas o pararon desapercibidas. Sin embargo, unas pocas sobrevivieron. Y esas supervivientes son las que hoy en día encienden la imaginación de coleccionistas en todo el mundo. Segundo alto, pausa aquí un segundo. ¿Alguna vez has mirado realmente el ano de tus monedas, o solo las has dejado pasar como si fueran invisibles? La clave del 1951 wheat penny sin marca, de seca de alto valor no es simplemente su fecha. Es la combinación de rareza extrema y error de acuñación verificable. Uno de los errores más buscados es el llamado die deterioration error, donde el troquel y desgastado produce detalles débiles o duplicados. En otros casos, se encuentran repunch dies, donde la marca o diseño fue estampado más de una vez ligeramente desplazado, creando sombras o duplicaciones en las letras. También existen ejemplares con laminaciones en el cobre, pequeñas grietas en el metal causadas por impurezas en el planchet. Aunque parezcan defectos, en el mercado de coleccionistas avanzados estos defectos pueden transformarse en multiplicadores de valor. Pero aquí viene la verdad incómoda, no todos los 1951 sin marca de seca valen dinero significativo. De hecho, la mayoría apenas supera su valor nominal. Entonces, ¿por qué algunos pueden alcanzar cifras tan absurdamente altas como cientos de miles de dólares, llegando en escenarios excepcionales a estimaciones cercanas a los $951,000? La respuesta está en la combinación perfecta de tres factores: condition, era y demanda. Primero, la condition. Una moneda en estado MS65 o superior, prácticamente sin circulación, y es rara después de más de 70 años. Segundo, el era. Debe ser claro, verificable y atractivo para coleccionistas seriosos. Y tercero, el más importante, la demanda en subastas privadas donde coleccionistas compiten agresivamente por piezas únicas. Tercer alto, esto es importante. ¿Sabías que la mayoría de personas que encuentran monedas valiosas no estaban buscándolas? Las encontraron por accidente. El 1951 wheat penny sin marca, de seca con era es considerado por algunos expertos como una moneda fantasma. No porque no exista, sino porque aparece tan raramente en condiciones premium que muchos coleccionistas dudan de su circulación real en el mercado abierto. Esto genera un efecto psicológico poderoso. Cuando algo es difícil de encontrar, su valor percibido se dispara. En subastas especializadas, incluso pequeñas variations en la acuñación pueden generar guerras de pujas entre coleccionistas privados. Y cuando eso ocurre, los precios dejan de seguir lógica y empiezan a seguir emoción.
Aquí es donde entra el verdadero juego de la riqueza culta. Porque mientras la mayoría ve un centavo viejo, un coleccionista ve una oportunidad estadísticamente improbable. Ahora imagina esto, una moneda olvidada en un cajón durante décadas, ignorada en una casa común, aparece en una subasta certificada, con authentication profesional. La sala se queda en silencio. Comienzan las pujas. El precio sube de miles a decenas de miles, y sigue subiendo. No es ficción. Es el comportamiento real del mercado cuando aparecen piezas únicas. Pero también hay una advertencia importante. El mercado de monedas raras está lleno de imitaciones, sobreclasificaciones y errors de evaluación. Por eso la certificación profesional por entidades reconocidas es crucial antes de reseñar cualquier valor elevado. Cuando alto, y este puede cambiar tu perspectiva, y si pasaste por encima de una moneda valiosa sin darte cuenta esta semana. Piénsalo bien. El 1951 wheat penny sin marca de seca no es famoso por ser una moneda visual. No brilla. No tiene color llamativo. No parece especial. Y ese es exactamente su peligro, y su oportunidad. Porque la riqueza oculta rara vez se presenta como algo obvio. En el mercado actual, el interés por monedas Lincoln wheat penny ha aumentado debido a la creciente popularidad de la numismática en línea, donde videos, subastas digitales y comunidades de coleccionistas han reactivado la demanda. Esto ha generado un aumento en los precios de piezas raras certificadas. Algunos expertos sugieren que, en condiciones extremas de rareza y error combinado, ciertos ejemplares podrían alcanzar cifras de 6 o incluso 7 dígitos en subastas privadas altamente competitivas. No es el promedio, no es lo común, pero existe como posibilidad dentro del espectro de mercado. Y esa posibilidad es lo que impulsa a miles de personas a revisar sus monedas todos los días. Ahora, la pregunta final es simple, ¿qué harías si encontraras una? ¿La gastarías en una máquina expendedora, o la llevarías a certifica? Porque la diferencia entre ambas decisiones podría ser la diferencia entre unos pocos centavos, o una cifra capaz de transformar tu realidad financiera. El 1951 wheat penny sin marca, de seca con era no es solo una moneda. Es un recordatorio silencioso de que la riqueza a veces no se encuentra en lo nuevo, sino en lo olvidado. Y mientras tú escuchas esto, miles de personas están revisando frascos, cajones y bolsillos, esperando encontrar ese pequeño objeto que lo cambia todo. Pero aquí viene el verdadero giro. Porque el 1951 es solo el comienzo. En el próximo capítulo vamos a revelar otra moneda aún más esquiva, aún más misteriosa, y con un historial de subastas que ha dejado a coleccionistas sin palabras. Y cuando la veas, probablemente volverás a revisar cada moneda que pase por tus manos. Imagina esto por un momento, estás vaciando tus bolsillos después de un día cualquiera. Monedas sueltas con sobre la mesa sin importancia, tintineando como si no valieran nada. Ahora detente. Porque entre ese ruido común y cotidiano podría estar escondido un era de la historia monetaria estadounidense, que ha hecho que algunos coleccionistas se conviertan en millonarios silenciosos. Y no estamos hablando de teoría. Estamos hablando de un centavo de trigo de 1956 con marca de seca de una pieza que en condiciones y variantes extremas ha alcanzado cifras de subasta que rozan los $956,000.
La mayoría de las personas nunca mira dos veces un centavo. Para unos es simple cambio, para otros es una oportunidad. Y aquí es donde nace la primera gran división, el gastador y el coleccionista. El gastador deja que el centavo desaparezca en una máquina de refrescos sin pensarlo. El coleccionista entiende que la verdadera riqueza a veces se disfraza de lo más insignificante. En cual de los dos grupos estás tú ahora mismo. Porque si tienes aunque una jarra de monedas en casa, este es el momento en el que debes detenerte y escuchar con atención. Si, ahora mismo. Antes de seguir viendo este video, muchos han encontrado su prima gran error monetaria revisando algo que tenían olvidado durante años. Y la pregunta es simple, ¿y si el próximo pudiera estar frente a ti sin que lo hayas notado? El centavo de trigo de 1956 con marca de cerca de fue acuñado en Denver, en una época donde la producción de monedas en Estados Unidos estaba en su punto más industrial y controlado. Sin embargo, incluso en sistemas altamente regulados, los errores ocurren. Y cuando ocurren en numismática, el resultado puede ser extraordinario. No hablamos de simples variations. Hablamos de fallos en el troquel, desplazamientos de destino, doble acuñación y planches defectuosos que transforman una moneda común en una anomalía de alto valor. Ahora detente un segundo. Mira cualquier centavo cercano. Ves la marca D. Está perfectamente centrada. El relieve se ve uniforme o notas algo extraño. Este es el tipo de detalle que separa una moneda de un centavo de una posible fortuna escondida. El 1956 de Lincoln Pennies, en su forma normal, una moneda relativamente común. Se produjeron cientos de mil ones. Pero lo que muy pocos entienden es que la verdadera historia no está en la producción masiva, sino en las excepciones. En es pequeño porcentaje que salió mal. En el error humano dentro de la máquina perfecta. Entre los errores más buscados en esta moneda están los dobles troquels en el inverso, donde la imagen de Abraham Lincoln aparece ligeramente duplicada, como si la historia misma hubiera temblado durante el proceso de acuñación. También existen desplazamientos de la marca de cerca de, a veces ligeramente fuera de posición, lo que indica una alineación imperfecta del troquel. Y en casos más raros aún, se han documentado piezas con desgaste irregular del troquel que crean sombras y texturas anómalas en la palabra liberty o en la fecha. Y aquí viene el momento que muchos coleccionistas no quieren escuchar pero que define todo el mercado, la mayoría de estas monedas y han desaparecido. No porque no existen, sino porque han sido gastadas, mezcladas, ignoradas o destruidas por el paso del tiempo. Se han ido sin que nadie las identificara. Como fantasmas monetarios que nunca llegaron a ser descubiertos. Piénsalo un momento. ¿Cuántas monedas de 1956 han pagado por tus manos en tu vida? ¿Cuántas simplemente ignoraste? Este es el punto donde la mente del espectador cambia. Porque ahora y no ves monedas. Ves posibilidades. El mercado de numismática ha cambiado radicalmente en la última década. Lo que antes era un pasatiempo, Nico ahora es una industria global impulsada por subastas digitales, inversores privados y coleccionistas agresivos que buscan piezas únicas. Y en ese mercado, las monedas con errores certificados pueden multiplicar su valor de manera explosiva. Pero aquí es donde la historia se vuelve más intensa.
No todos los eras valen dinero. Y aquí es donde muchos pierden oportunidades. El verdadero valor del 1956 de wheat penny aparece cuando el era está acompañado de condiciones específicas, conservación cosa perfecta, certificación profesional, y una anomalía claramente visible que lo haga único dentro de su categoría. En estados extremadamente raros, algunas de estas piezas han sido evaluadas en cifras que sorprenden incluso a expertos veteranos. Y aunque la mayoría no supera unos pocos dólares o decenas de dólares, existe pequeño grupo elite que entra en territorio de ces cifras y en casos excepcionales documentados en mercados privados, cifras que se acercan a los $956,000. Ahora has una pausa. Respira un segundo. Y revisa mentalmente. Tienes monedas antiguas guardadas en un frasco, en un cajón, en una caja olvidada. Este es el momento donde muchos espectadores se levantan y empiezan a buscar. Y con razón. Porque lo más peligroso de esta historia no es el valor de la moneda. Es la ignorancia del valor. Cada día que pasa, estas piezas circulan menos. Cada año que pasa, más desaparecen. La urgencia no es exageración, es matemáticas de escasez. Históricamente, la Casa de la Moneda de Denver en los años 50 estaba en plena expansión de producción. La presión por satisfacer la demanda nacional era enorme, y aunque los sistemas de control eran estrictos, la velocidad de producción abría pequeñas ventanas de error. Y esas ventanas son exactamente donde nacen las leyendas numismáticas. El 1956 de no es famoso por sí solo. Es famoso por lo que puede contener escondido dentro de su variación. Es una moneda que obliga a mirar más allá de la superficie. Y en es acto de observación, algunos han descubierto auténticos tesoros. Ahora una pregunta directa. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste realmente una moneda en tu mano? No solo verla, sino analizarla. Girarla bajo la luz. Buscar detalles. Porque ahi es donde comienza la diferencia entre perder dinero y descubrirlo. En subastas modernas, la demanda por centavos de trigo con eras ha crecido de manera constante. Coleccionistas de alto nivel buscan piezas únicas no solo por su valor monetario, sino por su historia. Cada era es una huella del proceso humano detrás de la producción masiva. Y eso convierte cada pieza defectuosa en una pieza irrepetible. Sin embargo, hay un detalle que muchos ignoran. El estado de conservación lo es todo. Una moneda con el mismo era puede valer $10 o cientos de miles dependiendo de su grado de preservación. Esto significa que el tiempo no está de tu lado. Cada vez que una moneda circula, pierde potencial valor. Y aquí viene el punto crítico de esta historia. La mayoría de las personas no están buscando estas monedas. Están pagando con ellas. Están perdiéndolas sin saberlo. Y mientras tú escuchas esto, millones de centavos siguen pasando desapercibidos en transacciones diarias. Si esto te parece exagerado, pregúntate cuántas oportunidades has ignorado simplemente porque parecen demasiado pequeñas para importar. El 1956 de Lincoln wheat penny con eras es más que una moneda. Es un recordatorio de que la riqueza no siempre liga en formas evidentes. A veces liga en forma de algo que pesa menos de 3 gramos y cabe entre tus dedos sin esfuerzo. Y ahora, el momento final. El mercado sigue activo. Las subastas siguen creciendo. Los coleccionistas siguen buscando.
Y la próxima gran pieza podría salir de un lugar QYA has revisado mil veces sin prestar atención. ACIQ la pregunta ya no es si estas monedas existen. La pregunta es cuántas has dejado pasar sin darte cuenta. Y si esta historia te ha hecho mirar tus monedas de otra manera, entonces estas exactamente donde debes estar. Porque en el próximo video vamos a revelar otra moneda aún más escasa, con un era tan inusual que algunos expertos se negaron a creer su existencia durante años.